God's sovereignty over life and possessions. We give all the glory and honor to the Most High God. Today, we are going to cover God's sovereignty over life and possessions. This means that God has power over life and anything you can think of in this world, because He's the creator of life, and the whole world and its fullness belongs to Him. So questions have been coming. Some people saying that the only reason they could not believe in God is because how could there be God and innocent people die? Or how could there be God and still many things go wrong in this world? Whoever has the same mentality has to know that we were created free with a free will. So whatever goes on in this world is our responsibility. But God, at the end of the day, judges everyone. But again, He gave guidelines in His word for us to know which is morally right and which is morally wrong. He guided us. The whole universe, like it or not, we move as per God's guidelines. Even those who don't believe, governments, whoever, whichever, wherever you are, we are following those guidelines. Of course, in some instances, people will come up and rebel. People will come and do contrary to how God guided us. Abantu bangi bajja ne bampandiikira eyo mu inbox nga beemulugunya nti beekibagana okukkiriza mu Katonda nti tekisoboka kubanga Katonda gyali ng'abantu abatalina musango bafa, ng'ebintu ebikyamu bigenda mu maaso mu nsi, era Katonda kyoyo alaba abantu abatalina musango nga bafa, oli ne bamuttira omuntu we. Wabula ky'olina okumanya kiri kimu, abantu ffenna twatondebwa n'okwesalirawo wakati w'ekikyamu n'ekituufu. But gwe okugoberera ekikyamu era kiri eri ggwe, okugoberera ekituufu era kiri eri ggwe. Wabula era n'okugoberera ekyo ky'osuubira ggwe ekikusanyusa oba ekijja mu kulowooza kwo era kiri eri ggwe. So kyekyo ekireeta obuvunaanyizibwa nti buli kibeerawo mu nsi eno buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu. Obuvunaanyizibwa obwo bwaffe okulaba nti tukola ekyo ekigwanidde. Wabula ate kisigala Katonda era kimuteese ku ntikko ya buli kimu. Yasalawo mu kuvunaana n'okusalawo ani musobya ani mutuufu. Naye ate yatuteerawo ekigambo kye okutuluŋŋamya ku ebyo ebirungi n'ebikyamu, oba ebyo ebituufu n'ebyo ebikyamu. N'olwekyo tetulina kyakwekwasa nti tukola mu butamanya, wabula tulina kufuba kulaba nti tunoonya amazima era tukola ekyo ekituufu. Kakati nno ky'olina okumanya, Katonda y'alina amaanyi ag'enkomeredde ku bulamu n'ebyo byonna ebiri mu nsi muno. Era gwe kitwale nti nno ffe tulinganga bubokisi abatereka mu bubokisi ssente. Tulinga bubokisi Katonda mwateeka obulamu. Ffe bubokisi Katonda aterekamu obulamu. Kati obwo obulamu bw'atuuka ng'abwagala abutwala, ekyo tekibeera kutta, wabula aba atutte ekyo ekikye, kubanga ye yabukola era yabutwala. Ekyo kikye era ali entitled to it. Wabula ate muntu munno bw'aba yasse omuntu omulala, ne bw'aba muzadde n'atwala obulamu bw'omwana, ate okukuba kutta. Naye Katonda tatta, aba atutte ekyo kye yatereka mu mubiri ogwo, naye tekuba kutta. So God has full control and power over life and possessions. Then you know who you need to be prosperous in life, who you need to seek when you want any of those. Mu kifo ky'okubeera eyo okubanga weemulugunya nga owoza sisobola kukkiririza mu Katonda olw'okuba aganaaga, kino kiyiga olwaleero. Buli omu alina omupiira gwagoba, bagoba agulina, goba Katonda y'alina okusalawo okwenkomeredde ku bulamu n'ebyobugagga byonna ebiri mu nsi muno. Ate ne mu ggulu gwe bw'onodda eyo ne weekubagiza lwaki abatamukkiririzaamu bo bagagga, ekyo kiri ku ye. Ojja kusanga abantu abasinga obugagga mu nsi yonna, ekyo nkiddamu nakyogerako dda, nga be bamu ku basinga obutamanya Katonda. Naye ekyo tekikuggyako ggwe omwana wa Katonda kumanya ani nannyini bulamu, ani nannyini byabugagga byonna ebiri ku nsi. Instead of complaining and lamenting over why this happens when there is God, just know as a child of God
that the giver of life has the right to take it whenever he wants, because we are like small piggy banks. He entrusts life in each of us and he can withdraw it whenever he wants or utilize it as he pleases. So you need life, seek God. You need possessions, seek God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end of everything. At least never atheists abasinga okugamba nti tebakkiriza mu Katonda. They have no control over who gets rich, who gets prosperous, who lives longer. Kubanga abantu bangi bebadde tebaagala kubeera ku nsi kuno naye ate ne babeerako lwa nsonga Katonda ye tannabaagala kuvaako. Era abantu bangi ab'amaanyi naye ne bagivaako mu kaseera buli omu w'atakikkiririza, ate era Katonda nga yasazeewo. Abasajja ab'amaanyi ne bava ku nsi kuno mu buntu obutaliimu obutonotono nga bwe bubajjeewo, naye nga Katonda kusalawo kwe yasazeewo, kubanga he is the giver of life and he can take it anytime he wants. Waliwo abasajja ababadde ab'amaanyi nga bagagga ne badda ku zero lwa nsonga emu, Katonda asazeewo. So gwe omwana wa Katonda, you have to know that if God can take life because it belongs to him, so you who needs it, you must cling on him at all times. If God can take away possessions, you who needs them, you must cling on him at all times. It doesn't mean we will all be rich. It doesn't mean we will all live long because we cling and believe in God. No. But he will give each of us what really belongs to us. And he will give the sovereign protection to each of us. With that said, our first verse is Job 1:21. When Job was going through challenges that you can go through yourself and read the entire book of Job, because it's a beautiful book and it has insights. You will be blessed with this book. He was going through challenges and the devil was trying him, tempting him and causing him all sorts of challenges. And God left him by testing him to see if he can keep his faith in him. But Job kept his faith strong and steady. He was focused on God no matter what. So you will see in Job 1:21, Job was aware that God has the ultimate power. He has the right to give whoever he pleases, and he has the right to take what he gives. If he takes, he's taking what belongs to him. If he gives, he's giving what belongs to him. So as a believer, you have to stay strong no matter what storm. He decides he has the ultimate power. His sovereignty over life and possessions is unquestionable. So tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti omuntu eyatereka ssente ze atuuse ozijja mu banka nti ate n'okubandula nti mubbi ngazze bulungi ataddemu ATM kaadi ye withdrawing ssente ze munga ate okubandula nti mubbi olw'okuba gwe nannyini banka obadde toli ready kuzi withdrawing oba obadde okyazikozesa ebyo bw'atuuka ng'atutte aba atutte naye ekyo tekijjaawo nti ye nannyini ssente ate era bw'atuuka ng'aziwadde omuntu tosobola muwa amagezi gakukozesaamu ssente ze. So God has the ultimate power. So if you need what belongs to God, you have to cling on him. You have to be faithful, steadfast. Don't be pushed around by circumstances and situations that occur in your life and you start having disbelief in God. Always believe, keep your faith strong, and don't let anybody tell you otherwise. Our final and last verse is Psalms 50:10-11. King David, who knew very well that everything in this world belongs to God, even us. So is the giver, the creator of life. So if he decides to take a little child, I lost 2 children, they were twins. It broke me. By then, I was not yet born again. I was not a Christian. After being called to serve God, it made me understand that he wants what's best
to keep. And He also filters out what's wrong to this world. He knows best His reasons for doing anything because He is God. Don't you ever forget that He is God and He has power over life and possessions. Take a minute.